Shall we pray? Our Father, we bring your word before you once again. Father, it is in spite of you, and we are praying that God, even as your word comes, Father, it will heal. Father, it will strengthen, God, and God, it will bring life above all. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. So before I bring the word of God, I want to welcome especially my brother. Today he's visiting with us. He's called Nkansa Denchi, and I just want to... Nkansa, you are welcome. I thank God for his life. Amen. Amen. So let's read Mark chapter 10. Verse 13 to 16. Mark 10, 13 to 16. Then they brought little children to him, that he might touch them. But the disciples rebuked those who brought them. But when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, "Let the children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. Assuredly, I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it." Na wose won say moma mofra no kwan no mra me nchen na musi won kwan na yenum say no Nyankopon ahenni ne ye won dia no kra mo say obiara a wanyo Nyankopon ahenni ne sabofra no orenkomu kra no ye won watu no de nsa guom nyina so hira won. Amen. Amen. Let's read Matthew 18, 1 to 4. Matthew asempa chichemu etidun wotwe chichemu ba kokosi 9. Matthew chapter 18, verse 1. It says, "At that time the disciples came to Jesus, saying, 'Who then is greatest in the kingdom of heaven?' Then Jesus called a little child to him, set him in the midst of them, and said, 'Assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven.'" Matthew asempa tidun chichemu ba kokosi 9. Edan nora mu na suafo no ba Yesu nchen bebusa ne se hwan ne okese kora wo osoro ahenni no mu. Na Yesu frɛ abofra bi bide no begina won finfin no ka se no kra mo se mo anya samofra no muntimi nhyen ahenni no mu. Enti obiara obebra no ho ase sa abofra yi no onora ne kese kora e wa ahenni no mu. Amen. Yes, finally, let's read Philippians chapter 2, 5 to 11. Philippians chapter 2, verse 5 to 11. "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God has also highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen." Amen. Philippians asempa eti mienu chichemu nsia kono ono na no Onyankopon te bia mu de nanso wanyina so kete se ono Onyankopon yepe na momoto ne ho mpam fa akwate bia to ne ho so dane nipa nsa so no ye na de fa sa ohun se onipa obra ne ho ase ye setie de ko wo mu ai asenu ho wo mu mpo enunti no Onyankopon amba no so aye ne kase no ama ne din abrade nyina so se Yesu din mu na kotoje nyina nkoto de wasoro de wasase so ene de wasase so ase
Na takama nyina mpa mu nka sɛ Yesu Kristo ne Awurade nhyɛ agya Onyankopɔn animuonyam. Amen. Amen. So, why have we read all these scriptures? Ti deɛ nti ne aka nkyerɛsɛm nyinaa yi? The title of the message is The Power of Being a Child. Asɛm ne ti ɛsɛ tumi a ɛwɔ mu sɛ woyɛ abofra. The power of being a child. Tumi a wowɔ sɛ woyɛ abofra. Again, the power of being a child. Bio tumi a ɛwɔ mu sɛ woyɛ ho sɛ abofra. So, if I come to you right now and I said, "Are you a child?" or I ask you a question, "Are you a child?" I don't know what will come into your mind. Tisi a sɔfo so ɔba yɛn nkyɛn na obisa sɛ, "So woyɛ abofra?" Onim ano yi a ɔde bɛma no. Whenever you are asked this question, sometimes you think that, well, you are ignorant of something, or you don't know something, or something that really shows that, well, you really are a child. So bi busa sɛ ada wo abofra na yɛ sɛ a ana me wura fi bibia na ma yɛ me bibi ma dan so ban bi adi a kyerɛ sɛ ma abofra na bibia sɛ ɔpanyin bi yɛ na mahu yɛ. But obviously, there are benefits. There is power in being a child. Na mmom no ɛyɛ mfasodeɛ bebree wɔ mu na tumi nso wɔ mu sɛ wo abofra. When it comes to the matters of the kingdom, Jesus will want us to become like children. Sɛ ba ahenni ho nsɛm a Yesu Kristo ɔpɛ sɛ yɛyɛ yɛn ho sɛ mmofra. And so every opportunity that he had to draw lessons using a child. Nti akwanya bi a Yesu nyaeɛ no ɔtwe asuasɛm firi sɛ nea mmofra suban tie mu. And so you see in the first scripture when we read, To wohwɛ kenkan sɛm a nea ɛdi kan no a some people have brought children to him. na ɛyɛ nkurɔfokuo bi de mmofra ba n'anim. They wanted him to bless him. Na ɔmpɛ sɛ Yesu hyira mmofra no. But the disciples rebuked those who brought them to Jesus. Na mmom asuafoɔ no ka ɔmo a ɔde wɔn baeɛ n'anim. But when Jesus saw it, he was not happy at all. Yesu hu yɛ no kyerɛ no sɛ anyɛ n'abodwo koraa. And he said that if you want to enter the kingdom, then you must behave like this child. Na sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ɔsoro ahenni mu a ɛsɛ sɛ ɔyɛ w'adeɛ sɛ mmofra yi. The same thing is in Matthew 18. Matthew asɛmpa ti du nwɔtwe no nso saa na ɛwɔ hɔ. But did Jesus himself exhibit these childlike characteristics? Na Yesu ankasa ɔda mmofra suban bi adi anaa? When you read the Philippians text, you will see that he exhibited it accordingly. Sɛ wohwɛ Filipo asɛmpa na yɛkae na wohu sɛ ɔno ankasa nso ɔda mmofra suban adi. Indeed, he is making it clear to us that if we want to enter the kingdom, then we must be children. Ampa ɔma no da ho pɛfɛ ama me no mmienu sɛ sɛ ɛsi ewura ɔsoro ahenni mu deɛ na ɛsi ayɛ ho sɛ What mmofra. are some of the characteristics of children that make them so important? Mmofra no sɛ suban ne sɛ di yɛ na ebi ne deɛ wɔ he. The first thing is that they have no reputation. Nea ɛdi kan ne sɛ mmofra no deɛ ɔmu ni din bi ɔmu ni abɔden bia. So when you go to verse 6, let's read Philippians 2:6. To ka Filipo asɛmpa ti mmienu kyerɛ mu nsia no a. He says, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. Ɔso ɔno a na ɔwɔ Onyankopɔn tebea mu nanso wɔanyina so kɛtɛ ankasa me ne Onyankopɔn yɛ pɛ. There is no doubt the fact that Jesus is God. Akyinnye bia ne wɔ sɛ Yesu Kristo ɔyɛ Nyankopɔn. And so if he was to move from that height and come and become like a man, that was a problem. Na nti sɛ wɔfiri saa tebea ɛkono ne ba no ɔbɛyɛ te sɛ onipa deɛ a na kyerɛ sɛ asɛm bi wɔ ho. But he put his reputation down Na mmom wɔ saa tebea ne Yesu no nyinaa ɔde to nkyɛn. and he decided to come Na ɔyɛ n'adwene sɛ and ɔbɛba. die for you and I. Na ɔbɛwu ma me ne wo. Today, so many people are prevented from entering the kingdom Ɛnɛ nnipa bebree yɛahyɛ ɔmo yɛma ɔmo nkɔ ahenni anim. because they don't want to become like children. Ɛsiane sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmbɛyɛ ɔmo sɛ mmofra. Because they think that they are executives. Ɔmo nim sɛ ɔmo deɛ mpanyinfoɔ bi. They cannot put that one aside. Ɔmo ntumi mfa saa abɔden ne nto nkyɛn. And so they cannot come to Jesus. Nti ɔmo ntumi ma Yesu Kristo nkyɛn. Like Nicodemus, they will want to come to Jesus at night. Sɛnea Nicodemus yɛ no ɔpɛ sɛ ɔba anadwo da suom na ɔwuram kodaa no aba. But thank God for Paul who said, Na yɛda Yesu Nyankopɔn ase wɔ Paul asɛm a ɔkaa yɛ I'm sɛ. not ashamed of the gospel of Jesus Ɔse Christ me deɛ nyɛ me fɛre koraa sɛ mbɛka Yesu Kristo asɛm because no. it's the power of God unto Ɛno na ɛyɛ salvation Onyankopɔn tumi to a ɛfa everyone that nkwagyeɛ mu. believes. Ɛma obi a ɔgye die. to the Jews and Ɛyɛ to the Greek. Jewfoɔ, ɛma Helafoɔ nyinaa. I don't know what you are ashamed of. Yɛnim nea wode ɛma wo da But biara if you are wo to sɛ enter into the kingdom of God, na sɛ wobɛwura Onyankopɔn ahenni mu the deɛ a, first thing is for you to put your reputation deɛ aside. ɛdi kan ne sɛ wode w'abɔden biara bɛto nkyɛn. Children do not even have reputation at all. Nkwadaa deɛ ɔmo nni bi koraa. Just put them on the playground. Wode ɔmo to baabi sɛ ɔmo nni agorɔ a, They will play. ɔmbɛdi ɔmo agorɔ. Whether it's from a rich family
ofiri ɛyɛ esikafo fie o or from a poor family, ɔwɔ fie bi a ɛyɛ hia they will all play together. bɛdi agorabom and you will not see any difference. nhun nsonsone They may even fight, ɔmbɛtumi kura ko but give them 10 minutes. ɔmo ɔmbɛ mi ti do They a have reconciled. na ɔmo asa aka bom Such a person, saa nipa sɛ it's easy for him to enter into the kingdom ɛkwan of na da God. hɔ pɛfɛ kura ma na ɛmrɛ so That is why God wants us to put our reputation aside. na onyankopɔn pɛ sɛ yɛde abɔden to nkyɛn As we sit here, yɛbrɛ a yɛte ha yi nobody can tell your reputation until you have spoken. obiara nim te bia wɔ abɔden bia wɔ ansa agye sɛ woka a Maybe you are the son of a minister. ebia na yɛ ɛyɛ Maybe your uncle is the president. ebia na wɔ fa kora ne ɔmampanyin But what has that got to do with your coming to Jesus? na ɛno nso woba yesu nkyɛn ɛno nso ɛfa ho bɛyɛ anaa Put it aside, fa to nkyɛn and God will help. na onyankopɔn mmoa The other characteristics of children, which is good, is the fact that they are obedient. ɛyɛ su baako a saa wɔ mmɔfra ho a ɛyɛ ne sɛ ɔmo yɛ so tie When you read the verse 8 of Philippians, filipofo nwoma na wohwɛ ɛyɛ nkyekyɛmu nwɔtwe no a Philippians chapter 2, verse 8. filipofo nwoma ti mmienu nkyekyɛmu nwɔtwe And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Then he says, even the death of the cross. ɔbrɛ ne ho ase yɛsɛtie kɔ owuo mu kyerɛ no sɛ ane asɛnnua ho wɔ mpo The Bible is careful to say, even the death of the cross, for kyerɛ a no too no reason. bo ase na ɔkaa sɛ ane asɛnnua ho wɔ mpo Because the death on the cross was very shameful. ɛsiane sɛ asɛnnua ho wuo no na ɛyɛ wuo biara a na ɛnsɔ ani koraa It was complete nakedness. ɛyɛ ade a yɛabɔ wɔ adagya Complete nakedness. yɛabɔ wɔ adagya too I am just imagining that as they sat in heaven and the Father was there, the Son was there, the Holy Spirit was there, and then maybe the Father says, Jesus, you have to go down and do this work. And you'll be wondering what will be going through his mind. ɔfɔ so yɛ no ɔdwendwen sɛ na ahwɛ ahenni mu na nyankopɔn te n'agua so na ɔba te hɔ na agya na Honhom Kronkron se te hɔ na ɔka kyerɛ ɔba no sɛ yesu kɔ wo na abɛyɛ adwuma yi ɛyɛ nsusuiɛ ne adwene bɛ na ɛkɔ so wɔ yesu tirim If Jesus didn't have that childlike attitude, I don't think he will come, knowing what death on the cross meant. sɛ na yesu ɔnni mmɔfra su ne tebea a ɛnka ɔmma ɛfiri sɛ na ɔnim sɛnea asɛnnua ho wuo ne teɛ But there is power in being a child. na mmom tumi wom sɛ wɔ abɔfra a The other characteristics that we see in children is that they believe everything. ɛyɛ su baako a wɔ mmɔfra ho a yɛhu no nso ɔmo deɛ ɔmo gye biribiara di They believe everything. mmɔfra gye biribiara di Let's go to Matthew 18, verse 3, where we read. mateo asɛmpa ɛyɛ eti dunwɔtwe kyekyɛmu mmiɛnsa You see, for the child, believing is seeing. abɔfra deɛ ɔhu a na kyɛ sɛ wagye adi ane sa Assuredly, I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. so nokora meka mɛkyɛ wo sɛ agye sɛ wogye di na ayɛ sɛ mmɔfra wontumi nwu ɔsoro ahenni Tell the child that, Junior, I'll buy you an aeroplane when you come first in the class. woka kyerɛ abɔfra no sɛ junior sɛ skul wodi kan a mɛtɔ aeroplane paa na ama wo He believes it because he thinks his father can buy the aeroplane. ɛhɔ a no wagye adi ɔgye tom sɛ ne papa bɛtumi atɔ ɛyɛ That is the wiemhyɛ ama kind no of attitude God wants us to bring when we saa are coming to ɛsui Him. ɛna onyankopɔn pɛ sɛ me ne wo mmienu yɛde ba sɛ yɛba ne nkyɛn a Believing is seeing for the child. abɔfra deɛ gyidie no gyina sɛ wahu soɔ For those of us who are adults, seeing is believing. yɛn mpanyimfoɔ deɛ yɛnhu yɛ a yɛnyi ne yɛnhu ansa ne agye adi But children, that is why they have faith. And God says that we should look at the way they do their things, and then we will enter into the kingdom. enti na mmɔfra ɔmo wɔ gyidie enti na onyankopɔn sɛ me ne wo mmienu yɛnhwɛ sɛnea ɔmo yɛ ɔmo nneɛma yɛnyɛ saa Just compare the case of Nathaniel to these children. If you remember in John chapter 1, verse 46, I will tell you the story. sɔfoɔ sɛ yɛhwɛ nea natania yɛ ne yɛmfa nto mmɔfra yi ho ɛwɔ yohane asɛmpa Philip saw Nathaniel and said, Nathaniel, we have seen the one that Moses prophesied, the Messiah. ɛyɛ ohun no ano ɔsi natania lɛ yɛhu ɔyɛ nea mose ɛhyɛ ne ho nkɔm no ɛyɛ mɛza no yɛhu no Nathaniel said, can any good thing come out of Nazareth? na natania sɛ so bibi pa bi bɛtumi afiri nazaret aba anaa Yeah, Kasama, Ose, Nazareth. if you are talking about something good you are talking about Nazareth Then Philip said, come and see. na philip sɛ bra na bɛhwɛ
And when he came to Jesus, Jesus looked at him and said, look at a Jew. Very innocent. There is no guile. And then the man became sure. He said, wow. The wow factor. And Obaya, and Philip said, Brabba share, Oba, yes, and China, yes, to share. Sheduni, Onunie, can Caribbean no, a one or John was Nathaniel say, hey, Onuniam, Pabeman. And then Jesus had to tell him about certain things. He said, when you were under the fig tree, I saw you, and this and that. And then the man was shocked. To him, seeing is believing. But let us believe, and we shall see. And I yes, Sophia, Siaka, who some bebrechano, and I fed or Gidi, and not also not the uncle one coin. Now, so young and sunny. I want to talk about the last characteristic of a child. Yaka is so a chat to a family frame. You know, children are very vulnerable. I'm afraid they are and they are very weak. That is why we have so many child activists nowadays. Because the least opportunity a child is raped, the least opportunity something has come and then he is defiled. And when you go to the voter lake and you look at the children, and they are being asked to go inside the voter lake and pick the nests that have been entangled in the roots, you just wonder. It's some afraid the wow was saying, Yakwa. I couldn't to have near to Obimona, near Yabofane Bassa, Oko France, and Washington Colanket and Ketia. Yako Mushan, so Munkono Munkochi, a year of Queen Munia Membrana, Sefrim Kakra. Let's read Isaiah 53, verse 7, and let's see how vulnerable Jesus was. Weak and vulnerable. He was oppressed and he was afflicted. Yet he opened not his mouth like a child. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before his shearers is silent. So he opened not his mouth. Just like a child. You have an adult rape a child and said, if you tell mommy, I am going to kill you, or you will die, and all that kind of thing. The child is prevented from opening the mouth. But Jesus is the same. He exhibited that characteristic. Yes, was and ya brains one prim, son of Papa, so by her no penny be at Mona, assassin, and Bassa, so catch Roma, me, may you be Bintinabo Franos Wakan not to. But even though they are vulnerable, God protects them. That's the amazing thing. God protects children. And so if you are also exhibiting the childlike attitude, God will protect you. Many a times I've heard of accidents happening. Accra, Kumasi, Accra, Cape Coast, whatever. And then when you listen to the details, you see that if there is a child, a 3-month-old baby, a 1-year-old baby, or any other child, you see that that baby will literally be lifted by the power of God. Amen. And will be placed in a bush. And they will go and see that the child is there. So for so Bethania, so I am saying that there is power in being the child. Because God will protect you. He protected Jesus. When Herod wanted to kill him, he went and told the parents, send the child to Egypt. And then when Herod died, he brought him back. Weak and vulnerable. But he was protected. The same with Moses. He was thrown into the river Nile. A river that was infested with crocodiles. It's amazing if you see a crocodile tearing apart its prey. Not everybody can witness that sight. But God, He protected Moses, a vulnerable 3-month-old baby. He protected him. I am saying that God will protect you. We only have to behave like children. When the Bible says we should do something, we should do it.
Shone si enye bibia When the yenye. Bible says we should pray, we should pray. Shone kasi emo mpa ya If we say yemo. we should read the word every day, let's read the word of God. That is what a child does. Eno na abofra ye. Let me tell you another story. Nka eye asem foforo nkyerɛ. This is a true story. We eye asem wo asi. So I had traveled somewhere, far away, somewhere. Otu kwa akwa chiri baby. And then my wife told me this story. Na ne yire ne ka asasem kyerɛ no. So at that time, the children, very small, 3 children, very small children, Satam na mmerɛ no moma no mofra miɛnsa no mo yɛ nketewa. So she was carrying the last one in the hands. And then she decided that, let me go and put her down in the bedroom where the 2 others were. Enti no kitaka kyerɛ no wɔ ne nsɛm akwala ketewa no ɔsɛ mefa no nkɔto dɛm fa kwa mienu no edi adadada no. The moment she entered the place, then he saw something like a belt. Long like that. Ɔso owura dɛm ho no hu sɛ bibi te sɛ ɛyɛ belt yɛ de bɔ yasin bi. Ɛda hɔ tenten sa. So as she was about to place the last bond there, then she saw that the thing moved. Ɛyɛ so ɔde ka kyerɛ bɛto no hu sɛ adeɛ no aka no ho. What do you think it was? Owura na yɛ deɛ. Yes, your guess is as good as mine. Wa wuni ma de. It was a snake. Na yɛ ɔwɔ. And the snake was just lying beside the 2 children. And we don't know how long it had been lying there. Na kyerɛ sɛ wohwɛ na nkɔda mienu no ɔmo adadada no ɔwɔ no dɔm nkyɛn ne anim prɛn dodoɔ a wada hɔ dadadeɛ. So when she told me, I said, well, the snake was guarding the children. Ɔso ɔka ya no ɔsɔfo ɔsian ɔwɔ no no ɔndeɛ wada no no ho wɔkyema no. I'm telling you that God protects the weak and the vulnerable. Ɔka si so dua so Onyankopɔn obi a wayɛ mmerɛ na no ho wɔ kwan ɔbɔ no ho ban. Let me give you another one. Mesa ka bi akyerɛ wo. This one had to do with the elders, my eldest child. We ne ba panyin no. We had a neighbor who actually between us, we had a hedge between us and the neighbor's house. No, and that neighbor is a co-worker at the time. Obi a ɔne ne ɛbɔ fipam na ɔhwɛ na ɛyɛ fasu atwa mu nkyɛn na yɛ flowers ne yɛde atwa mu mfimfini na onipa no kwa na ɔne na ɛyɛ adwuma. He had a dog. Na ɔwɔ kraman bi wɔ hɔ. Believe you, I don't like dogs. Ɔfɔ sɛ ɔno do ɔne kraman ni nhyia koraa. I'm so much afraid of dogs. Osuro kraman yie. When the dog stands like that, it's about this height. Ɔfɔ sɛ kraman no ɔpagya ne If mu a I'm not exaggerating, sɛ ɔnhanhani na ɛnka mom. they say it's called an Alsatian dog. Edi no abɔ no yɛsɛ ɛfɛ na Alsatian dog na kyerɛ sɛ So kraman here no was mu this ɔmu ni bia. 4-year-old son of mine. He went there because it's a hedge. He just went there. And unfortunately, the lock, it hadn't been locked. Then he just opened the door and then the dog came out. Ɔsɔfo sɛ abofra saa abira no ɔde mfie nan. Na sɛ nea aka ne first one na atwa fie nim na yɛ flowers nti abofra no bɔ wura mu na ɔkɔ efie nim ɔwura hɔ no na kraman ne pon no sɛ yɛ ntum. Ɔtwe krado na na bie no kraman ne pie. And the dog came out. Wa no kraman ne pie abɔnten. The interesting thing about it is that the owner of the dog, who was a colleague in the office, the wife was in the house, but the wife was also afraid of the dog. Na sam no nea nika wɔ mu ne sɛ ɛyɛ efie wura no ankasa no. Ɔbɛrima no deɛ no ɔkɔ adwuma na yiri na ɛwɔ fie na ne yiri no susuro kraman no. And so the dog was just displaying, going around the child, and then he comes to my house, he goes back to his house because it's a hedge. And then he just was, for about 15-20 minutes, the dog was displaying and the child was crying. The mother was in the room and shouting. The owner of the dog, the wife of the owner of the dog is also afraid. She doesn't know what to do. And the dog was just pouncing. It comes into our house and then wants to enter the house. It had left the young guy who actually went to open him. And then, it was just there. Na ɛyɛ mfoni no ɔsɔfo twa kyerɛ sɛ ɔhwɛ mfoni esi abra ɔkraman ne free ebuo ne mpie yɛ apɛ no twa bofra ho hyia miti be dunum ɔkɔ no akɔ ɔsɔfo fie no asaba ne fie entu hwɛ na ma mienu no abofra no ɔsɔfo yiri wɔ fie ɛna ɔkekam ɛna ɔkraman na nso ne wura ne yiri nso wadam no no so osuro nti obi aka dam na ɔkraman yi etwa kan kokɔ abofra ho ana ɔkɔ basa na kɔda no so gyina ho no osu. It took about 20 minutes before they got the girl who was staying with them to come from the neighborhood. She was learning some trade. She came and then had to take this dog away. But the fact of the story is that it left my son, the little child, and rather was wanting to get into the room, into where the adults were. I am saying that God protects little children. Amen, amen. Also for se be beat ye aduanu achi ansa na eya koda bia no ofia bayo na oboa mo free no osua dwuma
Obaye ebede krama ne hye ebuom tum na mmom asɛm no tiri ne sɛ akoda no kɔ bie ebuo no okrama no ogya akoda no opɛ sɛ ɔkɔfa akwampanyimfo no mmom no ɔkɔ ha mpanyimfo na akoda no de ogyina no ogya ne ho kora. Let us behave like little children. Moma yenye yesu ne na yesu adi sɛ mofra. Because God says that His power is made, strong in our weakness. Nyankopɔn si ne tumi yɛ kɛseɛ ɛwɔ yɛ mmerɛ yɛ mu. Today we have coronavirus. Ene ɛyɛ corona yadeɛ yi ato atese. As usual, we are all in our mask. Ohwɛ yɛ nyinaa ɛna nhune ne ano nkata no obi ahyɛ ne deɛ. So the scientists are saying that corona, don't go near it. Ɛyɛ abɔde mu nhwehwɛmfoɔ mpanyimfoɔ se ɛyɛ saa corona yi deɛ menu mienu mi ntwi mɛ no koraa. That is why we are observing the social distancing. We are doing all that there is. Enti na yɛtete yɛ mu yɛtena se yɛtete yɛ mu kama ne yɛsi yɛnyɛ nyina yɛdi so pɛpɛɛpɛ. But the Bible says in Psalm 91 verse 10 as well. Na so hwɛ anwom eti adokro ba kuntikyɛmu du na twerɛ ka sɛ. He says, there shall no plague come near thy dwelling. Ɔsi ɛyɛ yarebɔne bia ɛmma. So if corona comes at my door and is knocking, and then I ask, who is there? And he says, oh, I am corona. What do you want? I'm coming to pay you a visit. No. Amen. The scientist says, I should go away from you. But the Bible says that you shall also not come near my dwelling. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Enti wo fie no atese abokokoko so hwan ya oseme corona me na mabegina apon ne mo pɛdeɛn oseme ba ho waka kyerɛ ne sa ai abɔde mu nyansafo se ma me ma nkyɛn enti me ma nkyɛn na mmom kyerɛ se wo muntimi ma maboboa no enti kɔfa akɔ ofiri bae. So where is the power in being a child? Enti tumi e wo mu sɛ wa abofra na wo hefa. Let us go to Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Yakɔ Philippo asempa kyemu mienu eti mienu kyemu nkunu. The Bible says, because Jesus behaved like a child and humbled himself, even to the cross, the death on the cross. He says, therefore God also has highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the mention of the name Jesus Christ, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Amen. So no see anunti esan say Yesu bra no ho asinti. Onyankopɔn ama no so aye ne kɛseɛ no ama ne din aburu din nyinaa so. Say Yesu din na kotodwe nyinaa nkoto ne wasase so ne wasoro ne wasase ase. Lata kema nyinaa mpa mu say Yesu Kristo ne Awurade enso Onyankopɔn animuonyam. You want to see the power of God? Epese ehu Onyankopɔn tumi. Just be like a child. Enye te se mofra. God will elevate. Onyankopɔn be ma so. He will bless. Obeshira. Amen. Amen. Now in concluding, Yedi asemi ba wiye no. I will conclude with Isaiah 40 verse 29 to 31. Isaiah eti aduanan. Isaiah chapter 40 verse 29 to 31. Isaiah eti aduanan kyemu aduonu ankunu kosi aduasa. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Amen. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Yes. They shall mount up with wings like eagles. Amen. They shall run and not be weary. Amen. They shall walk and not faint. Amen. Hallelujah. Amen. John say, "Ono no ma dia wabre to me, no ma dia oni hu me ahode doso. Emabunu mpo bre na wopa aba na mrante ahwehwe ase. Na won wo twen Awurade no de, wo benya hode mfoforo. Wo de ntaban beforo se okode. Wobetu mirika na womre, wobenante na wonto apiti." Amen. Amen. We thank God for his word. Edo Nyankopon ase manasem.